ஒன்றும் வேண்டாமா? GST class notes இருக்கு. அந்த eco class writing notes. சம சால்வ் பண்ணி இதே பண்ணிடுவா. ஆ இப்படி தானே சொல்றீங்க? Okay, so good morning. Uh, to give a small introduction about myself, I'm Rangesh. I'm a qualified CA, CMA, and a CISA. So I work for a listed company in the internal audit team at Chennai. So I cleared my CA in July 2021 attempt, CMA in December 2021 attempt. CISA was pretty recent. So this is a brief background about myself, and as far as myself as a costing teacher goes, I started teaching costing right after I cleared CA. That is way back in 2021. So I have close to 5 years of handling costing at inter level, and I've also been handling costing at final level when it used to be a paper SCMP, which is now SPOM for you, right? It is a SPOM paper. So I used to handle it when it was a actual paper in the final. So this is about myself. If you can introduce yourselves, we can then start with what costing is going to be as a syllabus in your paper. Yes. So first, let us start with offline and then go to online. Your name, where you're from, foundation or college. Okay. Online, guys. You can unmute yourself and speak. Balaji, Divyadarshini, and Boa Pranav. Yes. My name is Pranav. I'm from B2 and I finished just now foundation in September. Okay. Divyadarshini. Okay. Balaji. You're not audible, Balaji. You're on mute. You're there? All right. Let's proceed now. Okay. So I'll be handling paper 4, right? Costing is paper 4 currently. And it is cost and management accounting. So just a brief background about this paper. So I told you I cleared my CA in which attempt?
Back then it used to be 2 attempts in a year, right? May 21 and November 21 would have been the attempt, but 2020 and 2021 is when COVID happened. So the exam got postponed to July 21 and that's when I cleared. So my intermediate attempt was somewhere in May 2017. So when I wrote this attempt, costing was paper number 3 and it was costing, which was worth 50 marks. FM, which is currently in paper 6 as FMSM, was the remaining 50 marks. So unlike you guys, you have 6 papers, correct, in intermediate. 3 in G1, 3 in G2. We had 7 papers. 4 in G1, 3 in G2. Right? And then this was made into 8 papers. 4 in both the groups. Now it has once again been brought back to 6 papers. So before I wrote, maybe in 2012, 2011, it was already 6 papers only. So after 12, 13 years, the institute has felt that 6 papers are sufficient. It has once again gone back to where it all started. So this is how costing was back then. When it used to be 6 papers also, costing was only there for 50 marks. But from May 2018, when the erstwhile new syllabus, now it is even more new syllabus, when the erstwhile new syllabus came in, it was made into a pure 100 mark paper as paper 3 costing. Costing used to be group 1. Paper 3 costing was for 100 marks. Now it has been moved to paper 4 and it has been made to 100. The same 100 marks has been retained, but it has been moved to group 2, right? So this is what costing as a paper as far as background goes. So now what does costing mean, sir? How is it different from whatever we know already? That is what we are going to understand. Yes, today will be purely introduction, nothing concept that I am going to discuss with you today. So you can just sit back, relax and listen to whatever I say. So yes, these are the chapters that we are going to see in this particular paper, costing. So you have close to 15 chapters that are there. Let me tell you, since time immemorial, so I'm talking about 2016, 15, like 10 years, when you would have been in your, when you would be 10 years, 8 years, அந்த மாதிரி நீங்க இருந்த போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் I have seen costing papers. So I wrote in May 2017, correct? So அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 attempt கண்டிப்பா நான் எக்ஸாம்காக ரிவைஸ் பண்ணிருப்பேன். Everybody is comfortable with Tamil, right? That's fine. Okay. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 இயர்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் நான் அப்போ கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்த்துருப்பேன், ஆர்டிவி பார்த்துருப்பேன், கரெக்டாக? ஸோ அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் சிலபஸ் மாறாத ஒரே பேப்பர் ஆர் 2 பேப்பர் காஸ்டிங் எஃப்எம் மட்டும்தான். பாக்கி எவ்ரி பேப்பர் ஹேஸ் அண்டர்கான் ரிவிஷன் ஆர் சேஞ்ச் இன் சிலபஸ். பிகாஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் ஏஎஸில் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வரலாம், கம்பெனிஸ் ஆக்டில் லாவில் அமெண்ட்மெண்ட் வரலாம், இன்கம் டேக்ஸ் வருஷம் அமெண்ட்மெண்ட் வரும், ஜிஎஸ்டி வருஷம் அமெண்ட்மெண்ட் வரும், ஆடிட்டிங்கில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் கேன் பி அமெண்டட், ரைட்? SMல பெருசா syllabus change ஆகல. So the only 3 papers I can say that has never undergone a change since the time of Cholas and Pandyas is costing, FM and SM. இவனும் சிலபஸ் சேஞ்சே ஆகலை. 50 மார்க்குக்கு இருந்தப்போ இதே 15 சாப்டர் தான் நான் படித்தேன். 100 மார்க்குக்கு இருக்கிறச்சே நீங்கள் இதே 15 சாப்டர் தான் படிக்க போகிறீங்க. பட் த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் இஸ் 50 மார்க் இருக்கிறச்சே இந்த வருஷம் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் வந்ததுன்னா அடுத்த வருஷம் மார்ஜினல் காஸ்டிங் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கை தைரியமாக ஸ்கிப் பண்ண முடியும், உங்களால் ஸ்கிப் பண்ண முடியாது. இந்த வருஷம் மார்ஜினல் காஸ்டிங் வந்துருச்சு, அடுத்த தடவை ஸ்டாண்டர்ட் தான் வரும் அப்படின்னு நினச்சி நான் மார்ஜினல் ஸ்கிப் பண்ண முடியும், ஸ்டாண்டர்டை ஸ்கிப் பண்ண முடியாது. பட் ஃபார் யூ கைஸ் when it is 100 marks there are certain chapters which you can never skip. அஷ்யூர்டா இந்த சாப்டர்லேருந்து கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி, I not say drawback, that is actually a better thing because costing is going to help you in multiple ways once you clear CA. ஸோ நீங்கள் CA முடிச்சுட்டு அஃப்கோர்ஸ் ஆடிட் இப்போ டெலாய்ட் ஆர் ஆல் தி பிக் ஃபோர்ஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் ஆர் எனி சின்ன CA ஃபார்ம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆடிட்டிங் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் பெருசாக யூஸ் ஆகும். whenever you go into an organization, for example கம்பெனிஸ்குள்ளே போகிறீங்க, ரிலையன்ஸ், டாட்டா, வாட் எவர் கம்பெனிஸ் going to join in the future, if at all you go into a company you will need auditing வச்சு எதுவும் பெருசாக பண்ண போகிறதில்ல. கம்பெனிக்குள்ளே you will not audit much.
you'll only be involved in accounting or costing. So accounting team la irundale costing automatic or factor ஆயிடும். So these are the two papers that are going to give you so much of help in the future whenever you enter an organization which is not into pure audit. So audit firms தவிர தாண்டி நீங்க வேற எங்கயாவது ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா accounts and costing is going to be a very important player for you to survive there. So as I told, what is the difference between accounting and costing? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ்ல நீங்க சொல்லுங்களேன். What do you think is the difference? Online, the question is open for you also. If you know, you can answer. Okay. Okay. Others, you can open up. எது தெரியுதோ சொல்லுங்க. தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல. We are here to learn. We are not already experts or something. So எது உங்களுக்கு தெரியுதோ whatever you know, even if it is, I am not going to judge you. அபத்தமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Sir, Yes, Pranav. sir, accounting அப்படின்னா profit and loss Okay. 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 Any other answers? Just open up. எது தோணுதோ சொல்லுங்க. ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு வாயில என்ன வந்தாலும் ஓகே. That is relevant to the subject. Yes. Any other answers? Okay. So costingக்கும் accountingக்கும் one major difference என்ன அப்படின்னா financial accounts or accounting for that matter will always happen at an organization level, right? என்னோட ஆர்கனைசேஷனோட லெவல்ல என்னெல்லாம் என்ட்ரிஸ் வருமோ அதை மட்டும் தான் நான் பார்ப்பேன். பட் காஸ்டிங் happens at a product level. So I cannot say for example I'm talking about a company called ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபேவரட் கம்பெனி சொல்லுங்க. ப்ராடக்ட் கம்பெனியா சொல்லுங்க, லைக் ஃபோன்ஸ், லேப்டாப்ஸ், சம்திங் லைக் தட். ஓகே. டாட்டால எந்த டாட்டா? டாடா ரிலையன்ஸா? ரெண்டு வேற வேற கம்பெனி. டாடா மோட்டார்ஸ். சூப்பர். ஸோ இப்போ டாடா மோட்டார்ஸ்க்கு let us assume I am preparing financial accounts. By financial accounts I mean normal accounts. உங்களோட பேப்பர் 1. ஓகே. ஸோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸில் எஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட். ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸில் let us assume there is sales that happens. Okay. சேல்ஸ்க்கு என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? If it is cash sales, it is bank or cash to sales or debtors to sales. Correct? This would be your entry. But in cost accounting, that's not how it happens. Of course, you will debit debtors account. That does not undergo a change. Costing there are different methods of maintaining books of accounts. That's நம்ம தனியா ஒரு சாப்டர்ல பார்ப்போம். But in general, let us understand this entry. Let us not get into too much technical aspects right now. இங்க நான் சேல்ஸ் அப்படின்னு டைரக்டா போட மாட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாடா மோட்டார்ஸ் என்னெல்லாம் கார் விற்கிறாங்க? கேன் யூ டெல் மீ 2-3 மாடல்ஸ்? சேல்ஸ், லெட் அஸ் அஸ்யூம் நெக்ஸான் இஸ் தேர். கரெக்டா? நெக்ஸான் இஸ் அ கார் மாடல். Punch is another car model. Harrier is another model. So I'll maintain it at product level, right? So that I can determine the profitability of each product that I have. என் கம்பெனியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் உண்டான ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது தான் காஸ்டிங்கோட மெயின் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ த்ரூ காஸ்டிங் வாட் டு யூ டூ? யூ கால்குலேட் காஸ்ட், right? Incurred,
to produce the goods. Yes, so this is part 1 of costing. And then based on whatever you want, you right, and then what do you do? Sale, right? So this is what costing is. This is called as cost plus model. இது எதுவுமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வராது. ஸோ நிம்மதியாக உட்காந்து you can sit back and just understand what we are going to discuss for the next 100 to 110 hours throughout our journey. ஓகேவா? இப்போதைக்கு எதுவுமே உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு சம்மந்தமாக ஏதாவது நான் சொன்னேன்னா நானே உங்களுக்கு சொல்லுவேன், அப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். அது வரைக்கும் வெறுமை கதை கேட்குற மாதிரி you can just listen to சின்ன வயசில் ஸ்கூலில் கதை சொல்லுவாங்கன்னா அந்த மாதிரி கதை கேட்குற மாதிரி கேளுங்க. that's enough. ஸோ காஸ்ட் ப்ளஸ் மாடல் அப்படின்னா என்ன? பேர்லேயே இருக்கு. I arrive at the cost, I plus something. What is that? I plus the profit. Correct? So my selling price is determined based on this model, wherein I first calculate what my cost is going to be. I add my margins or my profits. I will arrive at my selling price. இது எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா, I am bringing a new product. Let us assume. Okay? இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே இல்லை. Can you give me some example? ரீசெண்டாக வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் விச் வாஸ் பிரிட்டி நியூ இன் த மார்க்கெட். யாரும் இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ப்ராடக்டே கொண்டு வந்ததில்லை. Can you think of something? Okay, let us travel or 5-6 years back. Okay, first EV, electric vehicle வந்தப்போ that was something that was pretty new to the market. Correct? Nobody else was already doing EV. EV as a concept was new. Everybody had their own doubts. இப்போ எனக்கு நடுவில் பெட்ரோல் காலி ஆச்சுன்னா பக்கத்தில் பெட்ரோல் பங்க் இருக்கும், நான் போய் பெட்ரோல் போட்டுக்கலாம். EV நடுவில் நின்றுச்சுன்னா எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் எங்கே போய் சார்ஜ் போடுவேன்? That was a problem. Everything evolved. இப்போ highways full there is charging station. சென்னைக்குள்ளேயே there are hundreds of charging stations that are there. So EV as a concept is pretty new. இப்போவுமே it is still in an evolving stage தான். கரெக்டாக ஒரு 6 years பேக் போனீங்கன்னா EV வாங்குறியா, அது வந்து உனக்கு நடுவில் நின்றுச்சுன்னா என்ன பண்ணிடுவ அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் நவ் பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் டு அடாப்ட் இட் பிகாஸ் த நம்பர் ஆஃப் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் பிரிட்டி ஹை. ஸோ இந்த EVயை ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தன் பண்ணியிருப்பான்ல, EV as a concept, but to be very honest, evolved. VIP அப்படின்னு ஒரு படம் வந்தது தெரியுமா? வேலையில்லா பட்டதாரி. அந்த டைம் தான் இட் வாஸ் எவால்விங் டைம். அப்போ வந்து EV கார், EV பைக்லாம் வரல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து EV சைக்கிள். தனுஷ் யூஸ் டு டிரைவ் in that movie. தெரியுமா? that is an EV cycle wherein you can just charge, you can drive it. Correct? ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் EV கான்செப்ட். ஸோ அதில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி அதுலலாம் உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் ரொம்ப கம்மியாக தான் தரும். ஒரு சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா 80 or 90 kilometers மேக்ஸிமம் கொடுத்துச்சுன்னா பெரிய விஷயம். But right now we are talking about cars which gives 500 kilometers mileage in one single charge. Same with your mobile phones. When smartphones came in the first, batteries used to be very small. It would நீ கண்டினியூஸாக கேம் விளையாடுற ஒரு கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுறேன், it would hardly last for 4 to 5 hours. பட் இப்போ நம்ம 5700 mAh, 6000 mAh, 6300 mAh அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are talking about huge batteries which can last for multiple days if used efficiently, right? So எல்லாமே evolve ஆரச்சே things will automatically start to change and improve. ஸோ இந்த மாதிரி EV வரச்சே ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச EV கம்பெனி என்ன பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னா, அவனோட காஸ்ட் என்னாச்சு, அவனோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறான், அதை பேஸ் பண்ணி he would have priced his product based on this model cost called cost plus model. Okay, இல்ல சார் என் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி மார்க்கெட் இருக்கு, let us assume not EV, petrol vandi. Okay, let us compare two similar models. Okay, I'm talking about Tata Nexon on one side. Okay, this is a 5-seater, a compact SUV. Correct? SUV na பெருசு, இது SUV மாதிரி விட்த் இருக்கும், பட் ஆனால் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால it is called as a compact SUV. Okay, I'm talking about another called Mahindra XUV 3XO. These two are competitors, right?
this is also a 5-seater, same compact SUV, right? So இது ரெண்டுமே competition, correct? So இப்போ Nexon first வந்துருச்சுன்னு assume பண்ணிக்கலாம். Okay, Nexon came in, they have now priced their product at, let us assume, top end model நான் சொல்றேன், maximum price. Top end model, let us assume Nexon ஓடது somewhere around 15 lakhs. Now XUV 3XO is getting launched. Okay, I'm going to price at, let us assume, 12 lakhs. In the case la enna agum, Nexon will fall, correct? Ena 3 lakhs is a very big amount for the Indian customer market. Indian market la every rupee matters. நீ 10,000 ரூபாய் கம்மியா கொடுத்தனாலே customers will start to tilt towards that model, right? You're talking about 3 lakhs, which is close to 20% lower price, correct? உங்க சிச்சுவேஷன் யோசிச்சு பாருங்க. பாக்கி எல்லாமே, இன்ஃபேக்ட் XUV is a better car than Nexon. You're getting a better car at less than, at almost 3 lakhs lesser price than what you'll give for Nexon. You'll obviously go for that, correct? So இப்போ இந்த மாதிரி price பண்ணா competitors என்ன பண்ணுவான், உங்ககிட்ட வந்து சண்டை போடுவான். You are pricing a premium product which I am also selling for 15 lakhs at 12 lakhs. இவ்வளோ கம்மியா கொடுத்தேன்னா எனக்குன்னு இருக்கிற customers போயிடுவாங்க. So please don't do that. This will create a competition act அப்படின்னு ஒரு act இருக்கு, which mandates fair competition between all the players in the market. So it will create a complication under the competition act. டாடா போய் என்ன சொல்லுவான், competition actக்கு violation அவன் monopoly create பண்ண ட்ரை பண்றான். monopoly இருக்கக்கூடாது இந்தியால, கரெக்டா? that is a law. monopoly should not be there. restrictive trade practices actனே ஒன்னு இருக்கு, wherein monopoly is completely not allowed. ஆனா in reality இருக்கா இல்லையா சார்? இப்போ ரிலையன்ஸ், ஜியோ அண்ட் ஏர்டெல் தாண்டா வேற பிளேயர்ஸ் அவ்வளவா இல்லவே இல்லை. வோடாஃபோன் வெரி லிமிடெட் because of all the legal issues it is facing. BSNL எப்பவுமே நெட்வொர்க் இல்லாதனால அது தனி ப்ராப்ளம். So you are talking about only two major players who are contributing to close to 80% of the total telecom industry, correcta? So அங்கெல்லாம் இருக்கே சார். In reality it might still be there. But ஆனா நீ காம்படிஷன் ஆக்ட்ல போய் கேட்டேன்னா there are other players also. நீங்க அவங்க சிம் வாங்காதது உங்க தப்பு அப்படின்னு they will still be able to defend. நீங்க ஏன் வோடாஃபோன் வாங்கல, நீங்க ஏன் ஏர்டெல் வாங்குனீங்க, நீங்க போய் வோடாஃபோன் வாங்குங்க அப்படின்னு உங்களே சொல்லிடுவாங்க, ரைட்? ஸோ that will always be there. But in reality you cannot say இப்போ இந்தியா ஃபுல்லா ஜியோ மட்டும் தான் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொன்னாங்கன்னா that is not allowed. அந்த மாதிரி இப்போ நான் XUV 3XO அவ்வளோ கம்மியா வித்தேன்னா it will be indirectly saying that everybody will only be buying XUV 3XO, correct? So இப்போ என்ன பண்ணுவேன் நான் XUV 3XO கொண்டு வரச்சே, even if I'm able to sell it at 12 lakhs, I'll be pricing at around 14 lakhs. Lowest possible price which will not affect the competitive balance. என்னோட காம்படிஷன் அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி கம்மியான பிரைஸ்ல, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 14 lakhs or 14.5 lakhs அந்த மாதிரி நான் பிரைஸ் பண்ணுவேன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மார்க்கெட் பிரைஸ் பேஸ்ட் pricing model, right? So இது இப்படி. So there is an alternative way of looking at this. So there are certain industries where the government regulates that you should only price this much. Say for example petrol, diesel, all these products that we are using on a day-to-day basis. Government says that the profit margin that each player can make is only this much. அதாவது நம்ம வாங்கிட்டு, say for example we are importing it from, let us say UAE ல இருந்து இம்போர்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம். There are many countries from which we import petrol, diesel, etc. So let us assume from Dubai we are importing petrol now. Okay, துபாயில இருந்து எனக்கு இந்தியாக்குள்ள வரச்சே பெட்ரோல் வந்து ஒரு லிட்டருக்கு 45 ரூபாய். Okay, that is the reality. 45 to 50 rupees is the actual price of at which I get the petrol from Dubai. I will add central excise duty. இதுக்கு இன்னொரு background. So right now you have one single act called GST, correct? Indirect tax. Once again, going back to the attempt that I did May 2017, we had 5 different acts. Indirect tax lay, customs, which is still there now, central excise, VAT, central sales tax. Adukaprom there was one more duty called I forgot the fifth name.
So there are 5 different acts under which multiple products were getting taxed. Okay, even now these acts are still there in the background. எதனால அப்படின்னா, for example பெட்ரோலே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, certain governments like Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, இவங்க எல்லாருமே they are against petrol being brought into GST because that will reduce the state revenue. ஏன்னா GST பொறுத்த வரைக்கும் maximum GST slab is 18% only. Right now Tamil Nadu government makes around 22 to 24% of taxes in petrol. West Bengal makes 26-27%. So you're talking about 9% short, correct? 27 la irundhu 18 ஆக்கினேன்னா you're talking about a very big gap. 50% அப்படியே குறைக்கிற மாதிரி ஆயிடும். So that is not something that the government is ready because it will affect their state revenue and fiscal deficit. So அதனால தான் we are நம்மளுக்கு technically speaking, if petrol is brought into GST, we'll be getting petrol at somewhere around 80-82 rupees. Because of petrol not being there in GST, we are paying 102 rupees. That is the 20 rupees we are paying extra because petrol is not under GST. எதனால சார் அப்படின்னா, இந்த 45 rupees base price இருக்கா, இதுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ரெவென்யூ வேணும்ல. ஸோ சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்ஸ் போடுறாங்க, which is somewhere around 18 to 20 rupees. Okay, next there is state oda VAT or say state oda excise duty, which is somewhere around 20 to 22 rupees. So 45 plus 18 plus 20 plus there are certain miscellaneous taxes which comes up to 10 rupees. So 45 plus 18 is 63, 63 plus 20 is 83, 83 plus 10 is 93. So this is the landed cost of 1 liter of petrol. Okay, இதுல என்ன பண்ணுவான், let us assume we are getting petrol from BPCL, Bharat Petroleum. Okay, Bharat Petroleum will add his margin. Okay, 5 rupees. He'll be selling it to all the distributors. இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போனீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல எக்ஸ்க்ளூசிவ் அவுட்லெட்ஸ் இருக்கும், அதாவது பாரத் பெட்ரோலியமே நடத்துகிற அவுட்லெட்ஸ் அங்கங்க ஒவ்வொன்று இருக்கும். பட் மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா ட்ரேடர்ஸ், A&A கேஸ் ஃபில்லிங் ஏஜென்சி, அந்த மாதிரி வேற வேற பேர்ல இருக்கும். கரெக்டா? தீஸ் பீப்புள் ஆர் கால்ட் அஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். ஸோ அவன் வந்து வாங்கி ஹீ இஸ் செல்லிங் இட் அவுட், ரைட்? ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான், அவனோட 4 ரூபா ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஆட் பண்ணுவான். 1 or 2 rupees is what you pay for 1 liter of petrol. So this is how petrol pricing works. So idhila government enna solliduvan, distributor can only make this much margin, supplier can only make this much margin garda government is regulating there. You cannot make more margin here because petrol diesel na it is volume business, it is not value business. நீ வந்து 1 லிட்டர் வித்துட்டு நிறைய ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாது. நீ 10 லிட்டர் 1 லிட்டர்ல நீ பார்க்க வேணுங்கிற ப்ராஃபிட்டை 10 லிட்டர் வித்தாதான் நல்ல ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும். So it is more of volume game. நீ எவ்வளவு அதிகமா விக்கிறியோ அவ்வளவு அதிகமா உனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். That is how it works in all these essential goods that are there. So இந்த மாதிரி நான் ப்ராஃபிட்ல கேப் பண்றதுனால at the end of the day my selling price is fixed. கரெக்டா? என்னோட காஸ்ட் எனக்கு ஃபிக்ஸடு, எனக்கு எவ்வளவு காஸ்ட்னு தெரியும், வாங்குற காஸ்ட் பிளஸ் நான் பே பண்ற டாக்ஸஸ். I know my cost which is fixed. I know my selling price which government makes it as almost fixed. ஏன்னா இவ்வளவுதான் நீ மார்ஜின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டானா செல்லிங் பிரைஸும் ஃபிக்ஸட் தான். கரெக்டா? ஸோ இதுக்கு நடுவில் எனக்கு மார்ஜினா, டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு மார்ஜினா, பிபிசிஎலுக்கு மார்ஜினா, இல்லை A&A கேஸ் ஃபில்லிங் ஏஜென்சிக்கு மார்ஜினா? ஹூ இஸ் கோயிங் டு கெட் த மார்ஜின்? இந்த 5 rupees எனக்கா, 5 rupees அவனுக்கா, 4 rupees எனக்கா, 4 rupees அவனுக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நான் டிசைட் பண்ண முடியுமே தவிர I cannot decide how much margin I make. I can only decide how much I can split between both of us. How much margin I make is fixed. 5 plus 9, 4, 9 is fixed. இந்த 9 எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம்னு வேணா நீ டிசைட் பண்ணலாமே தவிர இந்த 9ங்கிறத நீ மாற்ற முடியாது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் another என்ன சொல்றது, another way of market price based pricing wherein market is fairly regulated by the state government. I mean state government na state government illa state mean பண்றது country, the government. So these are different ways by which you can look at costing as a paper. So நீங்க இனிமே going forward whenever you buy a product you should start thinking in these lines. இதுக்கு என்னெல்லாம் ரா மெட்டீரியல் போயிருக்கும், இதுக்கு வேற என்னெல்லாம் காஸ்ட் வந்திருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ திங்க் அபவுட், நீங்க ஏதாவது ஒரு காமன் ப்ராடக்ட் சொல்லுங்களேன் which you use on a day to day basis. Soap, super. I was also thinking of the same thing. Very good. So ஒரு soap bar இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, soap bar இருக்கச்சே there would be obviously raw material, soda, glycerin,
அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளேவருக்கு let us assume it is sandal soap. Okay, so sandalwood. So these are all raw materials that are going to go into one soap. Let us assume I need 10 grams of soda for each soap. Okay, and I need, let us assume, 2 milliliters of glycerin for each soap. And then sandalwood, obviously very little, ஏன்னா அதிகமாக போட்டேன்னா soap price அதிகமாகிடும். கரெக்டாக, it is a very costly product. So let us assume 0.5 grams of sandalwood is required for each soap. 1 gram of soda, let us assume, is 1 rupee. So 10 grams would be 10 rupees. Correct? 4 ml of glycerin, let us assume it is 2 rupees. 2 ml will be 4 rupees. 1 gram, let us assume sandal is 10 rupees. So 0.5 grams எவ்வளோ வரும்? 10 by 2, 5 rupees. So my total raw material cost is 19. Correct? So இதை தவிர raw material மட்டும்தான் காஸ்டா? கிடையாது. manpower நான் பே பண்ற காஸ்ட் இருக்கும். manpower cost, let us assume it is somewhere around 10 rupees per soap. Okay, now there are other costs called overheads. இப்போ நீங்க நம்ம வந்து expenses அப்படின்னு அக்கௌண்ட்ஸ்ல பார்க்குறோம்ல, அது எல்லாமே we call in costing as overheads. Okay, overheads எவ்வளோ? let us assume 5 rupees. Okay, so the total cost that I incur for producing one soap is say 34 rupees. இதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வேணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி ஐ ஃபிக்ஸ் மை செல்லிங் ப்ரைஸ் அட் 50 rupees. So this 16 rupees balancing figure is my right. So நீங்க எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணாலுமே you should start thinking that this is how it would have been. Obviously இந்த per unitலாம் உங்களுக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் நான் யோசிக்க சொல்லல. But what I'm trying to say is this is how industry works அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம திங்க் பண்ணி we should start to understand that இப்படிதான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது. Whatever you're going to deal in costing are all practical problems that every organization faces on a day-to-day basis. Hypothetical concept. Let us assume accounting la hypothetical ana issue enna sollaam? Okay, let me take an example. People who are doing both groups, accounts start ஆயிடுச்சா? முடிஞ்சிடுச்சா? Are we aware of this standard called AS9? முடிஞ்சிடுச்சா? AS9 முடிஞ்சிடுச்சா? Revenue. Correct? AS9 is something that talks about revenue. So AS9 ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, depending on your accounting policy, let us assume you are entering into a 5-year contract. Okay, 5-year contracts to produce or to sell something to your customer. Okay, நான் வந்து வருஷம் உனக்கு 5000 சோப் விற்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, ஃபிக்ஸடா I'll be selling 5000 soaps to you every year for the next 5 years. This is my contract with you. Okay, so here I have also agreed that you will pay everything upfront. 5 வருஷத்துக்கு சேர்த்து ஃபுல்லான காசு இப்பவே நீ கொடுத்துடணும். If at all the contract stops or something, I'll repay you. If at all I'm not able to supply, I'll repay you. All those things are there, but if it is 100% advance. So நான் எவ்வளோ பே பண்ணணும்? 5000 into 5 years. ஒரு வருஷத்துக்கு 5000. So 5 வருஷத்துக்கு 5000 into 5. கரெக்டா? Each soap is say 50 rupees. So how much I should pay? 12,50,000. Right? This is how much I'll be paying to you upfront. Accounting says since you have received it upfront, this is accrued revenue, so you should divide it by 5 and recognize only 2,50,000 in each year. Correct? But costing la sometimes enna solluven appadina 12 lakham unakku vandiruchu. I know that you are a going concern. 5 வருஷம் கண்டிப்பா உன் business நடக்கும்ங்கிறது எனக்கு தெரியும். So I will recognize entire 12,50,000 now itself. Sometimes, but still periodicity அப்படிங்கிற கான்செப்ட்னால we will still defer it. Deferred revenue இருக்கும். But in most of the cases you can always argue that in costing நான் எனக்கு it is not dependent on periodicity in costing, it is dependent on actual delivery of goods. So நான் goods இந்த வருஷமே நான் 25,000 டெலிவர் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, நான் இந்த வருஷமே full revenue recognize பண்ணலாம். But in accounting it is not that way. Periodicityங்கிற கான்செப்ட் வரும். அதனால you cannot recognize 12,50,000, you cannot recognize in year 1 because it is for different periods.
But in costing, if you have delivered the entire 25,000 soaps in year 1 itself, I can still recognize entire revenue in year 1 itself because my contractual obligation of producing goods and supplying goods is over. So this is a small difference between costing and accounting, wherein costing is entirely practical driven. As soon as you, yes, it is not allowed as per AS. It is not, it is a legal violation. Your auditors will not. மொத்தமா ஃபுல்லா கொடுத்துட்டோம்னா அப்பதான் பீரியாடிசிட்டிங்கிற கான்செப்ட் வரும். அந்தந்த பீரியடுக்குண்டான ரெவென்யூ தான் நான் அந்த பீரியட்ல ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு இப்போ நான் 12,50,000 எனக்கு கேஷ் கொடுத்துட்டான்னு சொன்னேன்ல, அப்போ நான் என்ன என்ட்ரி போடுவேன் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவேன். கரெக்டா? ஐ ஹவ் ரிசீவ்ட் மை என்டையர் 12,50,000. கரெக்டா? இதுல இருந்து ஐ வில் நாக் ஆஃப் debtors only to the extent of deferred revenue account அப்படின்னு சாரி டேட்டாஸை ஃபுல்லாக நாக் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். ரெவென்யூக்கு என்ன என்ட்ரி போடுவேன்? ரெவென்யூக்கு யூஸ்வலாக என்ன என்ட்ரி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன போட்டிருப்பேன்? டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 12,50,000. கரெக்ட்? To sales I'll put only 2,50,000. I'll maintain a separate liability ledger called as deferred revenue account and I will transfer the remaining 10 lakhs here. Okay? Next year திருப்பி இன்னொரு 2,50,000 நான் revenue recognize பண்ணணும்ல year 2ல. This is the transaction entry that will pass in year 1. Year 2ல there'll be no receipt because entire அவன் pay பண்ணிட்டான். First year 12,50,000 he has paid. So what entry I'll pass? Deferred revenue already 10 lakhs balance இருக்கு. So அதை நான் குறைச்சிட்டே வரணும். So already it is a credit balance. So I should debit it. Correcta? So deferred revenue account debit 2,50,000 to sales. 2,50,000. So same entry I will pass from year 2 to year 5. அடுத்த 4 வருஷத்துக்கு இதே என்ட்ரி வருஷம் நான் போட்டுட்டே வருவேன். பட் இன் காஸ்டிங் இஃப் யூ completed your obligations you can directly just pass the entry for entire 12,50,000 as revenue. So that is how it works in costing. So this is the small difference between costing and accounting, wherein accounting is more of a legal problem, wherein legally whatever is allowed adha neenga pananum. Costing la it is not a legal problem. Costing la whatever is practical you can still go ahead and pass that entry in your books of accounts. So that is what is different between accounting and costing. Any doubts so far? இது எல்லாமே நம்ம டீடைல்டா there is a separate chapter called cost accounting systems. அதுல நம்ம டீடைல்டா பார்க்க போறோம். Whatever doubts you have you can ask now. Supply பண்ணிருக்கணும். பண்ணிருந்தா you can recognize. பண்ணலனா you cannot recognize because your obligation is not fulfilled. Once your obligation is fulfilled you can recognize revenue. Costing. Once again காஸ்டிங்ல அக்கௌண்ட்ஸ் மாதிரி இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. அக்கௌண்டிங் இஸ் ரூல் பேஸ்ட். ரூல் இதுதான் ரூல், நீ ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். காஸ்டிங் இஸ் பிரின்சிபல் பேஸ்ட். ஸோ வாட் எவர் பிரின்சிபல் யூ திங்க் இஸ் ரைட் யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் அடாப்ட். நோபடி வில் கொஸ்டின் யூ. இப்போ அதனால தான் சின்ஸ் அக்கௌண்டிங் இஸ் ரூல் பேஸ்ட், இப்போ யூஆர் ஸ்டடிங் சம்திங் கால்ட் அஸ் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். கரெக்டா? அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இஸ் ஃபுல்லி accounting standard is fully rule based. இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டான், நீ அப்படி தான் பண்ணி ஆகணும். you don't have an option to change. But இதுவே at final level you are not going to read accounting standards. What are you going to read? Ind AS. Correct? Ind AS is pretty much principle based. Principle indirectly given as a rule. ஏன்னா
Ind AS is much more logical. It gives you scopes for interpretation. அதெல்லாம் it allows you to do. So it is logical rule அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஏஎஸ்ல நிறைய இடத்துல இல்லாஜிக்கலாக இருக்கும். அவன் சொல்றது சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் விஷயத்துக்கும் ஏஎஸ்ல சொல்லியிருக்கிறதுக்கும். பட் ஆனால் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் டோல்ட் வி ஆர் சப்போஸ் டு ஃபாலோ இட். ஓகே, பட் இந்த ஏஎஸ்ல அவன் சொல்றது எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் ரியல் லைஃப் ஆக்சுவலாக நடக்கிறது தான் இருக்கும். அதையே அவன் ரூலாக சொல்லியிருப்பான். ஸோ இட் இஸ் மோர் ஆஃப் practical rules. So that is why it is called as a principle based standard or principle based accounting framework. ஏன்னா there used to be this இதே மாதிரி தான் இப்போ AS and Ind AS is pretty much இந்தியாவில் யூஸ் பண்ற ரூல்ஸ். இட் இஸ் நாட் அ குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் தட் இஸ் பீங் ஃபாலோட். ஓகேவா? அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் ஆல்சோ டெவலப்ட் பை ICAI. Ind AS is also developed by ICAI. ஸோ இது ரெண்டுமே நம்மளா டிசைட் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான். இதுக்கு ஈக்குவலண்டாக அப்போ குளோப் வேர்ல்டில் என்ன சார்? there was something called as IAS, Indian Administrative Service illa International Accounting Standards. So IAS was the rule, a set of standards followed earlier. இப்ப IAS போயிடுச்சு. இப்ப என்ன இருக்கு? International Financial Reporting Standards. So இந்த IAS AS கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி. IAS பேஸ் பண்ணி இந்தியாவுக்கு தேவைக்கேற்ப நான் மாத்தினது தான் AS. அதே மாதிரி IFRS ஓட தேவைக்கு ஏற்ப நான் என்னோட இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மாற்றினது தான் Ind AS. ஸோ போத் Ind AS and IFRS are principle based standards which allow you some scope for interpretation. AS does not allow any scope. Ind AS allows some scope. Costing allows all scope. It is entirely for you to decide how you want to account in your books of accounts, but it should be logical. Once you are able to explain the logic, it is okay. That is how it works. So, இவ்வளவுதான்ப்பா costing. This is what costing is. But what we are going to discuss in detail are different methods, different ways, and different processes that we might be using to cater to different industries. What costing model that I follow for a soap industry cannot be used for a ice cream industry. What model I use for an ice cream industry cannot be used for a car industry. Car cannot be used for mobile. Mobile cannot be used for washing machine. Washing machine cannot be used for TV. TV cannot be used for specs. So on and so forth. Nothing is similar, right? If you have only similar products and the உலகத்துல இருக்குன்னா பாதி products இருக்கவே இருக்காது. Yes or no? So that is what we are going to discuss through different chapters to understand how to cater to different industries that are there in our environment, right? So first chapter, like you have in all your papers in CA, is introduction that we'll be discussing. அதில் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது. நம்ம இப்போ பேசினது தான் திருப்பி ஓரளவு டீட்டெயிலாக இருக்கும். பட் நம்ம ஒரு தியரிட்டிக்கல் வெர்ஷன், அதில் பெருசாக சம்ஸ் இருக்காது. Next chapter, as I told you, raw material. That may any product that you pick, okay, you can take a mobile phone, you can take a car, you can take a laptop, you can take even your dress for that matter. Let us assume I'm buying this shirt at 100 rupees. Okay. So நான் இந்த ஷர்ட்டை 100 ரூபாய்க்கு வாங்குறேன் அப்படின்னா வாட் டு யூ திங்க் வுட் பி த காஸ்ட் ஸ்பிளிட்? நாம இப்போ போட்டோம்ல மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர் ஹெட்ஸ், ப்ராஃபிட். வாட் டு யூ ஐடியலி திங்க்? இப்போ இந்த 100 ரூபாய் ஷர்ட்டோட செல்லிங் ப்ரைஸ்னு நான் சொல்லிட்டேன் உனக்கு. யூ டெல் மீ மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும், லேபர் எவ்வளோ இருக்கும், ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ இருக்கும், மார்ஜின் எவ்வளோ இருக்கும்? சும்மா என்ன நம்பர் உனக்கு தோணுதோ சொல்லு. ஐ டோன்ட் ஹேவ் ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே 25 rupees margin. Perfect. So as he rightly pointed out, in majority of the products, except service industry, service industry is a completely different chapter. அதனால தான் எங்கேயுமே மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்டிங் அந்த மாதிரி நீ பார்க்க மாட்டேன். ஆனால் சர்வீஸ்க்கு மட்டும் தனி சாப்டர் இருக்கு, கால்ட் சர்வீஸ் காஸ்டிங். கரெக்டா? 12th chapter. Yes or no? So you keep the service industry aside. We are only talking about goods, not services. Okay? Any goods for that matter. Okay? Total cost 40 to 50% will be raw material cost. Okay, that is the major component. So similarly here, but material cost is the easiest chapter. Even though it constitutes to 40 to 50% of the total value, cost calculate பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா நான் அதை வெளியால இருந்து வாங்க போறேன், எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்குறேன்னா அவ்வளோதான் காஸ்ட் எனக்கு. கரெக்டா? So as simple as that. So that is why material cost is a very simple chapter, right? So material cost is going to help us identify and calculate how much is going to be my raw material value that I'm going to feed into the production process. So idhila multiple concepts paapom.
let us assume. So இப்போ ஒரு ஸ்வீட் மேனுஃபேக்சர் பண்ற கடை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, just a minute, just need to take this call. Sorry. So yes, so material costல we'll be discussing different concepts. என்ன, let us assume I am running a sweet shop. Okay, uh, all your jangri, jalebi, laddu, Mysore pak, everything. So Diwali time. Okay, that is my peak business, right? Let us assume I don't have raw materials. What will I do? அடுத்தவன் சம்பாதிக்கிறத பார்த்து வயிற்றுறிய தான் முடியும், எதுவும் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? ஸோ என் சேல்ஸ்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்வீட் கடைக்கு போகும், அவன் நிறையா சம்பாதிப்பான், நம்ம காசுலாம் அவனுக்கு போயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஐ கேன் ஒன்லி பி சேட் அபவுட் இட், க்ரை அபவுட் இட், ஐ கேன் டூ நத்திங் எல்ஸ், ரைட்? ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாக் லெவல்ஸ். மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல், மினிமம் ஸ்டாக் லெவல், ரீஆர்டர் லெவல், ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி. ஸோ பேர்லேருந்தே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல்னா என்ன, நான் எவ்வளோ மேக்ஸிமமாக ஸ்டாக் வச்சுக்கணும், அதை தாண்டி ஐ ஷுட் நாட் மெயின்டைன் பிகாஸ் மை குட்ஸ் மைட் பி பெரிஷபிள் இன் நேச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து லெட் அஸ் அஸ்யூம் மில்க் ஆர் கீ இதெல்லாம் நான் வாங்கி வைக்கிறேன். 2 நாளைக்கு தாண்டி நான் மில்க் வாங்கி வச்சேன்னா பிரயோஜனம் இருக்கா? லெட் அஸ் அஸ்யூம் நான் தீபாவளி வருது, அடுத்த 2 மாதத்துக்கு நான் இப்போயே பால் வாங்கி வச்சிடுறேன். இஸ் தேர் எனி யூஸ்? ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அப்பப்போ வாங்கினா தான் யூஸ் பண்ண முடியும். கரெக்டா? நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் அஸ்யூம் ஐ எம் செல்லிங் வெஜிடபிள்ஸ். எனக்கு வந்து மழை காலம் வரப்போகுது, நான் அடுத்த 5 மாதத்துக்கு நான் இப்போவே காய்கறி வாங்கி வச்சிடுறேன். யூஸா? யூஸ். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அந்தந்த டைமில் அது வந்தால் தான் அந்தந்த டைமில் அதுக்கு யூஸ் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ சிமிலர்லி தட் இஸ் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல். மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் அதுக்குன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் சே என் வீடு வந்து கோயம்பேட்லேயே இருக்குது. ஓகேவா? இமேஜினரி சினாரியோ. மார்க்கெட் பக்கத்துலேயே இருக்குது. கரெக்டாக? கோயம்பேட் மார்க்கெட் இஸ் ஃப்ரம் வேர் ஆல் த வெஜிடபிள் செல்லர்ஸ் பை த வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் கம் அண்ட் செல். கரெக்டாக? நான் அதனால டெய்லி போய் ஸ்டாக் வந்து மார்னிங்க்கு தனியாக வாங்குவேன், மத்தியானத்துக்கு தனியாக வாங்குவேன், நைட்டுக்கு தனியாக வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்டி நான் கோயம்பேட் மார்க்கெட் போயிட்டு வருது. இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். இன்னைக்கு ஃபுல்லாக எனக்கு என்ன சேல்ஸ் ஆகும் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி ஒரே ஒரு தடவை வாங்கிட்டு வந்தால் இட் இஸ் மச் பெட்டர். கரெக்டாக? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல். பியாண்ட் வாட் லெவல் ஷுட் ஐ நாட் ரெடியூஸ் மை ஸ்டாக்? இன்னைக்கு தேவைக்கு அட்லீஸ்ட் எங்கிட்ட எப்போவுமே ஸ்டாக் ஃபுல்லாக இருக்கணும். நாளைக்கு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் இருக்கணும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல். ரீஆர்டர் லெவல் அப்படின்னா என்ன? when at what level should I place my order? Let us assume இப்போ அமேசான்லாம் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா 1 or 2 days டெலிவரி பண்ண ஆகுது. கரெக்டா? ஸோ let us assume you are doing a business where the number of days it takes for delivery is 3 days. ஓகே, அப்போனா அட்லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் 3 டேஸ்க்கு எனக்கு ஸ்டாக் இருக்கிறச்சு அட்லீஸ்ட் நான் ஆர்டர் பண்ணாதான் 4th day ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஸ்டாக் வரும். கரெக்டா? let us assume each day I'm consuming 100 units of product X for my production. ஸோ 3 டேஸ்க்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் தேவைப்படும்? 300 யூனிட்ஸ் தேவைப்படும். கரெக்டா? ஸோ 3 டேஸ்க்கு உண்டான 300 யூனிட்ஸ் என்கிட்ட ஸ்டாக்ல இருக்கிறச்சேவே நான் எனக்கு அடுத்த ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணாதான் 4th day ப்ரொடக்ஷனுக்கு எனக்கு 3rd day டெலிவரி கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரீஆர்டர் லெவல், த லெவல் அட் விச் ஐ வில் கோ ஃபார் த நியூ ஆர்டர். என்னோட ஸ்டாக் எப்போ 300 யூனிட் டச் ஆகுதோ நான் புது ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவேன்.
அப்படிங்கிறது ரீஆர்டர் லெவல். ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி, எவ்வளோ குவான்டிட்டி, 300 டச் பண்ண உடனே 500 வாங்கணுமா, 600 வாங்கணுமா, 100 வாங்கணுமா, 300 வாங்கணுமா, how much should I buy, that is reorder quantity. இந்த மாதிரி multiple parameters will be understanding in this material cost chapter. Okay, material related both in cost wise and in quantity wise you will understand multiple concepts. This is material cost as a chapter. Next என்ன chapter இருக்கு, employee cost and direct expenses. ஸோ இந்த ரெண்டு சாப்டரும் சேர்ந்து தான் உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். ஓகே, இதுக்கப்புறம் வரப்போகிறது எல்லாமே P&L அக்கௌண்ட் வரப்போகிற ஐட்டம்ஸ். ஸோ எம்ப்ளாயி காஸ்ட் அண்ட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ஆப்வியஸாக இட் வில் டீல் அபவுட் மல்டிபிள் வேஸ் இன் விச் எம்ப்ளாயி காஸ்ட் இஸ் டு பி கால்குலேட்டட். அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் அஸ்யூம் நான் 1 மணி நேரத்தில் 2 ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் மை எக்ஸ்பெக்டேஷன். 2 units of product X I am supposed to manufacture in 1 hour. I am able to produce 4 units of product X. It is a fully manual product. கையால தான் manufacture பண்ணணும். 1 மணி நேரத்துக்கு மினிமம் 2 manufacture பண்ணணும்னு கம்பெனி சொல்லியிருக்காங்க. பட் நான் 1 மணி நேரத்துக்கு 4 manufacture பண்ணி தரேன். Should I be rewarded or not? I should be rewarded? Yes. Because I am more efficient than what the company expects me to be. So இந்த மாதிரி இருக்கறச்சே I should give him incentives, I should give him bonuses, correct? ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது டு கால்குலேட் இன்சென்டிவ்ஸ், கால்குலேட் போனஸஸ், இதெல்லாம் இந்த சாப்டரில் வில் பி டிஸ்கஸிங் இன் டீட்டெயில். டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் ஸ்மால் பார்ட். அதில் வந்து எனி அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் விச் இஸ் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு ப்ரொடக்ஷன் அதர் தேன் லேபர் அண்ட் மெட்டீரியல் எல்லாமே அதில் வரும். அது இருக்கிறதே உங்கள் புக்கில் ஒரு பேராகிராஃப் தான். ஸோ தட் இஸ் நாட் அ மேஜர் பெயின் ஏரியா as far as எக்ஸாமினேஷன் கோஸ். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாகவே P&L சாப்டர், ஓவர் ஹெட்ஸ். ஸோ ஓவர் ஹெட்ஸ்னால் நான் என்ன பண்ணுவேன், யுவர் ரெண்ட், பவர், ஃபியூவல், டெப்ரிசியேஷன், administrative costs like salary, stationery, route lusk, all these items are there, no? Taxes, all these items, how இது எதுவுமே டைரக்டா ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா இவ்வளோ டாக்ஸ், ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா இவ்வளோ சேலரி, அந்த மாதிரி எங்கேயாவது உங்களால சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. These are all costs which are not at unit level. It is more at an organization level. கரெக்டா? ஸோ இதை ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நான் எப்படி அலோகேட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது தான் ஓவர் ஹெட்ஸ் சாப்டர். There are multiple ways in which you can, multiple methods by which you can allocate overheads to different products. So that is what we will be discussing in overheads chapter. Okay, that is chapter number 4. Chapter number 5 enna, activity based costing. So chapter number 4 and chapter number 5. Chapter number 4 la bracket la enna எழுதிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஓவர்ஹெட்டோட அலோகேஷன் மெத்தடாலஜி எல்லாமே இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ கான்செப்ட் கால்ட் அஸ் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங். டெக்னிக்கலி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீ என்ன வேணால் ஓவர்ஹெட் இன்கர் பண்ணிக்கோ, ரெண்ட்டு, ஃபியூவலு, எதுவாக இருந்தாலுமே I will always allocate the overheads to the respective products based on number of units or number of the total sales value, total cost. இந்த மாதிரி எல்லாமே அதை பேஸ் பண்ணியே தான் allocate பண்ணுவேன். பட் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்கில் இட் இஸ் மச் மோர் ஆஃப் அ ப்ராக்டிக்கல் வெர்ஷன் ஆஃப் allocating overheads. So chapter number 4 and chapter number 5 are both about overheads, but 2 different methods. So absorption costing is the traditional method. Activity based costing na enna, for example I am allocating rent to 4 different products. Rent cost total 1 lakh இந்த மாசம் இன்கர் பண்ணிருக்கேன், நான் 4 ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்கேன். அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல என்ன பண்ணுவேன், இந்த 4 ப்ராடக்ட்ஸும் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்கேங்கிறத பேஸ் பண்ணி ரெண்ட் அலோகேட் பண்ணுவேன். இன் தட் ப்ரொபோர்ஷன் ஐ வில் allocate. But in activity based costing what I will do, ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் மிஷின்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா இருக்குமா, ஒவ்வொன்றும் வேறு நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆக்குபை பண்ணியிருக்குமா. ஒரு மிஷின் பெருசாக இருக்கலாம், ஒரு மிஷின் குட்டியாக இருக்கலாம். ஸோ இது சின்ன ஏரியாலேயே மேனுஃபேக்சர் ஆகிடும், அது பெரிய ஏரியாவில் மேனுஃபேக்சர் ஆகும். கரெக்டாக? ஸோ ஐ வில் allocate rent based on square feet. I will allocate power based on kilowatts of power that has been consumed. Okay? I will allocate the salary based on number of employees that are there. I will allocate the electricity based on number of light switches that are there. So அந்த மாதிரி ஆக்சுவலான ஆக்டிவிட்டிக்கு ரிலேட்டடான காஸ்ட் டிரைவரை பேஸ் பண்ணி I will allocate the cost. Okay, that is a much more, இது வந்து newer early 90s or late 80s 1980s. So அப்போ வந்த கான்செப்ட் called as activity based costing, which is much more logical. வாடகைக்கு பே பண்ற வாடகைக்கு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸை பேஸ் பண்ணி டிவைட் பண்றது லாஜிக்கலா, இல்லை ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆக்குபைட் பேஸ் பண்றது டிவைட் பண்றது லாஜிக்கலா? ஸோ திஸ் இஸ் மச் மோர் அ லாஜிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் determining overheads to be allocated to different products. Okay, that is activity based costing. Okay,
இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண 3 காஸ்ட்டையுமே பார்த்துட்டோம் கரெக்டா. மெட்டீரியல் காஸ்ட், லேபர் காஸ்ட், ஓவர் ஹெட்ஸ். சோப் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்ல 3 காஸ்ட், இது 3மே நம்ம பார்த்துட்டோமா. இது 3த்தையும் நான் ஒரு ஃபார்மேட்டில் போட்டேன்னா மெட்டீரியல், add labor, add overheads, margin, sales. That is called as cost sheet. Cost sheet is the summary that you prepare for all the items of expenses that you're going to incur in a particular product. Okay. Format. It will be a straight format, vertical format, not your P&L mari horizontal format கிடையாது. It is a straight format. You will start with materials, you will add labor, you will add overheads. Overheads நம்ம டைரக்டா வேணுமோ ஒரு லைனா ஆட் பண்ண மாட்டோம். We'll be splitting into 3 different overheads. One is production overheads, next admin overheads, next is selling and distribution overheads. எதுனால sir? That you'll discuss when we go to cost sheet chapter, because we'll have to find out different numbers. Cost of goods sold அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படிங்கிற நம்பர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். க்ளோசிங் ஸ்டாக் எந்த வேல்யூல நான் கால்குலேட் பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு நம்பரை கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் ஓவர் ஹெட்டை ஒரே லைனாக போட முடியாது. இட் வில் பி ஸ்பிளிட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் டிவிஷன்ஸ். ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ், செல்லிங் ஓவர் ஹெட்ஸ், இந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் காஸ்ட் ஷீட் சாப்டர். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன? காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ். நான் காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை நான் புக்ஸில் எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். கரெக்டா? Cost accounting systems la you will be discussing on how to pass journal entries, how to maintain ledger accounts, how to prepare trial balance, P&L, how to prepare P&L. Balance sheet கிடையாது, P&L வரைக்கும் தான். Okay, so that is what cost accounting systems will help you in doing. Cost accounting system la you will also be reconciling between financial accounting profits and cost accounting profits. ரெண்டுத்துக்கும் எதனால டிஃபரன்ஸ் வருது, என்னென்ன ரீசன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு will try to understand. And மெயினா காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ் நீங்க என்ன பாப்பீங்க அப்படின்னா, there are 2 ways to maintain books of accounts in costing. Okay, என்ன 2 ways அப்படின்னா, you can maintain an integrated books, which basically means financial accounts and cost accounts are maintained in the same books of accounts. ஒரே books of accountsல financial நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன், காஸ்டிங் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். நான் இன்டகிரேட்டட் ரெண்டும் தனித்தனியா மெயின்டைன் பண்ணுவேன். இதுதான் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ஸ்ல நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். இனிமே வருது எல்லாமே கோர் ப்ராசஸ் ரிலேட்டட் காஸ்டிங். ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ண போகிற காஸ்டிங் தான் இனிமேல் வர சாப்டர்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் சாப்டர் நம்பர் 8 அன்டில் சாப்டர் நம்பர் 12 இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸை பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிற டிஃப்ரெண்ட் காஸ்டிங் மெத்தட்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு? யூனிட் அண்ட் பேட்ச் காஸ்டிங். இன் ஆல் தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேர் ஐ எம் கோயிங் டு கால்குலேட் காஸ்ட் பர் யூனிட், ஐ வில் பி யூசிங் சம்திங் கால்ட் அஸ் யூனிட் காஸ்டிங். whenever I calculate cost per batch, ஒரு பேட்ச்ல 10 யூனிட் இருக்கும். ஓகே, ஐ வில் பி யூசிங் சம்திங் கால்ட் அஸ் பேட்ச் காஸ்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் என்ன சினாரியோ சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் இப்போ வந்து ஒரு ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம். ஈச் ஃபோன் ஐ ஷுட் நோ த ப்ரைஸ் கரெக்டா ஃபார் மீ டு செல். பட் இதுவே இப்போ ஒரு நட்டு போல்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் நான் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு போல்ட்டுக்காக நான் காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணேன்னா, நான் காஸ்ட் அந்த போல்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்கர் பண்ண காஸ்ட்டை விட அதோட காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான இன்கர் பண்ண போகிற காஸ்ட் அதோட அதிகமாகிடும். இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி tedious process because I'll be producing thousands of bolts in one minute. ஸோ அதுக்கெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வில் பி கால்குலேட்டிங் காஸ்ட் அட் அ பேட்ச் லெவல். எனக்கு 1000 யூனிட் போல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இவ்வளோ காஸ்ட்டு, 1000 யூனிட் நட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் இவ்வளோ காஸ்ட்டு, அந்த மாதிரி I'll be doing it at a batch level. So that is called as batch costing, where I will accumulate number of units into one batch and I will calculate cost for that batch. Once I calculate cost for that batch, it is easy for me to calculate per unit also. எப்படி சார் 1000 யூனிட்டுக்கு 10,000 ரூபாய்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு 10,000 divided by 1000 10 ரூபாய் தான் கரெக்டா? That is not going to change. Instead of calculating at each unit இது 10 ரூபாய், இது 10 ரூபாய், இது 10 ரூபாய் அப்படின்னு calculate பண்ணி 10 10 10 10 10,000க்கு ஆட் பண்றதுக்கு பதிலா 1000க்கு 10,000 ரூபாய், அப்போ ஒன்றுக்கு 10 ரூபாய் அப்படின்னு டைரக்டா ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம்ல. So that is called as batch costing. நெக்ஸ்ட் ஜாப் காஸ்டிங். ஜாப் காஸ்டிங்னா என்ன? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் இமேஜின் அ டெய்லர் ஷாப். ஓகே, நீங்கள் ரேமண்ட்ஸில் போய் ஒரு ஷர்ட் கிளாத் வாங்குறீங்க. யூ ஆர் கோயிங் அண்ட் கிவிங் இட் டு தி டெய்லர் டு கெட் இட் ஸ்டிச்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ ஸ்டிச்சிங் இஸ் அ ஜாப் ஃபார் ஹிம் கரெக்டா? ஹில் கிவ் யூ அ ஜாப் கார்டு சேயிங் தட் இதெல்லாம் தான் அவனோட சைஸு, நான் இந்த ரேட் உனக்கு டெலிவரி பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு கார்டில் எழுதி உனக்கு கொடுத்துருவான் கரெக்டா? அவன் அந்த கார்டோட ஒரு காப்பியை அவனும் வச்சுப்பான் for him to check when he should deliver this particular shirt. இதெல்லாம் நீங்கள் மேபி ஸ்கூல் போகிறச்சே யூனிஃபார்ம்லாம் தைச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜாப் காஸ்டிங் வேரன் ஐ எம் பேயிங் ஹிம் ஃபார் த ஜாப் ஹி டஸ். அவன் ரா மெட்டீரியல் கொடுக்கறது இல்லை, ஓவர் ஹெட்ஸ் அவன் பெருசாக இன்கர் பண்ணுறது இல்லை,
அவன் என்ன பண்ணுறான், எங்கிருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறான், நான் கேட்குற ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கு அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எனக்கு கொடுக்குறான். கரெக்டாக? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஜாப் காஸ்டிங், வேர் ஐ கிவ், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது என்ன மாதிரி சினாரியோவில் ஜாப் காஸ்டிங் யூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறேன். லெட் அஸ் அஸ்யூம் ஐ எம் ப்ரொடியூசிங் ரெடிமேட் ஷர்ட்ஸ்னே வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஷர்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம், ஷர்ட்லேயே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஐ எம் வேன் ஹியூசன் கம்பெனி தெரியும், ஷர்ட்ஸ் தெரியும் இல்லையா? ஸோ வேன் ஹியூசன் ஒரு ஷர்ட்டை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன். தீபாவளி டைம் சேம், ட்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் டிமாண்ட் அதிகமாகும். கரெக்டாக? எவ்ரிபடி வில் பை நியூ ட்ரெஸ்ஸஸ். கரெக்ட்? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், என்னால் ஒரு நாளைக்கு 10,000 ஷர்ட் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். ஓகே, தட் இஸ் மை மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி. பட் எனக்கு தீபாவளியில் 20,000 ஷர்ட் சேல்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு எனக்கு ஃபோர்காஸ்ட் கிடச்சிருக்கு. அப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த பாக்கி 10,000 ஐ ஷுட் லூஸ் அவுட். ரைட்? நானா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு ஷர்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு லெட் அஸ் அஸ்யூம் 400 rupees ஆகுது. மை செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் 1000 rupeesனு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நிறையா அவனோட டீலரோட மார்ஜின், டீலரோட ஓவர் ஹெட் காஸ்ட்டு அதெல்லாமும் நான் தான் ரெக்கவர் பண்ணி தரணும். ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் 1000 ரூபான்னு வச்சுக்கலாம். எனக்கு 400 ஆகும். ஸோ என்னோட மார்ஜின் எவ்வளோ? 600 rupees இஸ் டுவர்ட்ஸ் மை மார்ஜின் அண்ட் டீலர்ஸ் மார்ஜின். கரெக்டா? ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, என்னால் இந்த 400 rupeesல எவ்வளோ ஷர்ட்ஸ் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும்? 10,000 ஷர்ட் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். ஆனால் எனக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 20,000 டிமாண்ட் இருக்குது. அப்போ நான் பாக்கி இந்த 10,000க்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், லெட் அஸ் அஸ்யூம் மை ஃப்ரெண்ட் ஹேஸ் another factory which has idle capacity. அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி மேனுஃபேக்சர் அவங்க பண்ணி சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தே ஆர் செல்லிங், லெட் அஸ் அஸ்யூம் ஒன் டேக்கு 10,000 ஷர்ட்ஸ். அதை தாண்டி தே ஹாவ் அ பிகர் ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ட். அந்த ப்ரொடக்ஷன் பிளான்ட்ல இன்னொரு மெஷின் இருக்கு which can still produce 10,000 units on a daily basis, which can help in my demand also. ஸோ நான் அவங்கள்ட்ட என்ன சொல்லிடுவேன், இந்த ஃபேப்ரிக் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும், இந்த டேகிங் எனக்கு வந்துடணும், இந்த மாதிரி எனக்கு அதாவது பின்னாடி வேன் ஹியூசன் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கணும், சைஸ் லேபிள் இந்த சைஸில் இருக்கணும், இந்த மாதிரி வந்துடணும், ஆல் தி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஐ கிவ் இட் டு ஹர். ஐ லாஸ்ட் ஹர் எனக்கு நாளைக்குள்ளே இந்த 10,000 மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா, வில் ஷி அக்ரி டு கிவ் இட் த சேம் 400 rupees டு மீ? அதுதான் அவங்களோட காஸ்ட்டே. அவங்க இது பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன இன்சென்டிவ்? there is no incentive for her to do this. இது என்னோட ஃபேக்ட்ரியா இருந்தாலே நான் பண்ண மாட்டேன். I mean, I have another company where I'm a shareholder. I go there and ask, I will still be bothered about that company's profits. I'm not running a charitable trust here, correct? To do it at cost. So what she'll say, 400 என்னால் பண்ணி தர முடியாது, even though you're selling it at 1,000, I can do it you for at 500. 100 rupees is her margin, correct? So 500 இருந்தாலுமே எனக்கு ஓகே. ஏன், எனக்கு இன்னும் 500 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்க போகுது. So rather than losing the entire 10,000 into 1,000 rupees, it is okay if I lose 10,000 into 100 rupees. 10,000ல எனக்கு என்ன ஆகுது? It literally means I am losing out on profit that I will be making. At least இப்போ எனக்கு ப்ராஃபிட் ஆகுது, எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். அந்த மாதிரி this is called as job costing, wherein I will be giving a job to her and அதை பேஸ் பண்ணி என்னோட ப்ராடக்ட் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணேன்னா I will be doing it under a job costing method. Okay, that is job costing. Next என்ன costing இருக்கு? Process and operations costing. So any product that you take, do you think it gets manufactured in one single process? போட்டேன் எல்லாம் வந்துச்சு. I think there are very limited products that are there that comes out in single stretch. போட்ட உடனே வெளில அடுத்து input, process, output. Very limited products will come in single process. Most of the products will involve multiple processes. Correct? Yes or no? Let us take one such example. Okay, everybody likes ice cream. Okay, let us take an ice cream manufacturing plant. What flavor? Let us assume I'm manufacturing chocolate ice cream. Okay, so what is the base raw material for any ice cream? Milk. Correct? So first நான் என்ன பண்ணுவேன், மில்கை நான் வாங்குவேன். There can be two scenarios. If you're talking about companies like Amul, Hudson, all these companies, they will not buy milk from outside. அவங்களே பால் பிஸ்னஸும் பண்ணுறாங்க. கரெக்டாக? Hudson does ஆரோக்கியா, ஸோ அருண் ஐஸ்கிரீமுக்கு ஆரோக்கியாவோட பாலே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அமுல் டஸ் இட்ஸ் ஓன் மில்க் சப்ளை. அமுல் மில்கே இருக்குது, அமுல் ஐஸ்கிரீமும் இருக்குது, அந்த பாலே அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் தேர் ஓன் இன்டர்னல் கன்சம்ஷன். ஸோ அதனால என்ன சார் அட்வான்டேஜ்? ப்ராஃபிட் பே பண்ண மாட்டாங்கல்ல.
நான் இப்போ வெளியில் பால் வாங்கினேன்னா ஆப்வியஸாக வெளியிலேருந்து அவன் எனக்கு விற்கிறச்சே ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஆட் பண்ணி தான் எனக்கு விற்பான். ஆனால் நான் என்னோட பாலே யூஸ் பண்ணேன்னா அந்த ப்ராஃபிட்டை நான் பே பண்ண வேண்டாம். இட் இஸ் அ காஸ்ட் சேவிங் ஃபார் மீ, கரெக்டா? ஸோ மில்க் கோஸ் இன்டு அ ப்ராசஸ் கால்ட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டூ சம்திங் கால்ட் அஸ் பாஸ்டரைசேஷன். பாஸ்டரைசேஷனா என்ன? லூயி பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் 9th or 10th சயின்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஹி இன்வென்டட் அ மெத்தட் பை விச் பேசிக்கலாக பாலை சூடு பண்ணால் பாலில் இருக்கிற பாக்டீரியாலாம் செத்து போயிடும் அப்படிங்கிறத அவர் கண்டுபிடிச்சார். அதனால அவர் பேர் வச்சுட்டாங்க. ஸோ பாஸ்டரைசேஷன் வில் பி ஐ வில் பாயில் த மில்க் அட் 100 degree centigrade and I'll ensure that all the bacteria, all the E. coli that is there, நிறைய பாக்டீரியா மாட்டோட பாலில் நிறைய பாக்டீரியா வரும். பாக்டீரியா, E. coli, இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் will come. All these things get killed in this process called as pasteurization. So it will be என்ன சொல்றது, infection free. That is the first process that happens. Next homogenization. Say for example, நீங்க டெய்லி சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்க, கரெக்டா? உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நீங்க மேபி நிறைய பசிச்சுதுன்னா the amount of rice that you have in one day might be higher than the amount of rice you have the next day or the earlier day. ஒரு நாள் எனக்கு ரைஸே பிடிக்காம இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாடும் ஒரே மாதிரி பால் தரும்னு நினைக்கிறீங்களா? நோ. ஒரு மாடு நிறைய தண்ணியா பால் தரலாம், ஒரு மாடு நல்ல திக்கா பால் தரலாம். பட் ஆனால் என்னோட ஐஸ்கிரீமில் ஐ கேனாட் கிவ் டிஃப்ரெண்ட் மில்க் இன்டு த சேம் ஐஸ்கிரீம். ஒரே கப் ஐஸ்கிரீமில் மேலே ஃபுல்லாக லூஸாக ஐஸ்கிரீம், கீழே திக்கா ஐஸ்கிரீம், அதுக்கடியில் ரொம்ப திக்கா ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு கொடுத்தா யாராச்சும் சாப்பிடுவீங்களா? இட் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் யூனிஃபார்ம். அதுக்காக தான் ஐ டூ சம்திங் கால்ட் அஸ் ஹோமோஜனைசேஷன். சயின்ஸில் இதுவும் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஹோமோஜெனஸ் ப்ராடக்ட்ஸ், ஹெட்ரோஜெனஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஹோமோஜெனஸ்னா ஆல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சேம், சிமிலர். ஸோ நான் வந்து திக்கான பால், லூஸான பால் எல்லாத்தையும் எனக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் பால் தேவையோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கன்வெர்ட் பண்ணிப்பேன் த்ரூ திஸ் ப்ராசஸ் கால்ட் அஸ் homogenization. So this is my first process, கரெக்டா? இப்போ நான் ஹோமோஜெனைஸ் ஆன பாலை நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுப்பேன். பின்ன நான் ஐஸ்கிரீம் கப் கோனுக்குள்ளே நான் பாலையே அப்படியே குத்தி ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவரை கலந்தா நல்லா சாப்பிட முடியுமா? பேக்கே பண்ண முடியாது, கரெக்டா? ஒன்லி if I freeze I can pack it. Yes or no? So freezing will be my process 2. இப்போ வெறும பால் அப்படியே நான் ஐஸ்கிரீமா மாற்றி வித்துற முடியுமா? பச்சை பால் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும், கரெக்டா? வித்தவுட் சுகர் நத்திங், ஐ கேனாட் டூ எனிதிங். இட் வில் பி வெரி பிளாண்ட். ஸோ இப்போ நான் என்ன ஆட் பண்ணுவேன்? சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் அப்படிங்கிறதுனால சாக்லேட் சிரப், cocoa beans, whatever I'm going to add as inputs, I'll be mixing all that. I'll be grinding the raw materials. I'll be having it ready. I'll be adding that. I'll be adding sugar. Yes. I'll be adding all other preservatives that are required to give me the shelf life that I want. Expiry ஒரு வருஷம் வேணும்னா ஆப்வியஸாக preservatives ஆட் பண்ணணும். இல்லைனா பால் ஒரு வருஷம் தாங்குமா? உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு வருஷம் பால் வச்சு பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். It will not stay, right? So I'll be adding preservatives. Yes or no? So all these things I'll be doing. And if at all I'm going to give some toppings, அதையும் ஆட் பண்ணுவேன். That will be my next third process. Yes. So once toppings are ready, my ice cream is ready, கரெக்டா? உடனே நான் ஐஸ்கிரீம் என்ன கோயிலில் பிரசாதம் கொடுக்குற மாதிரி கையில் கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்க முடியாது. வாட் யூ ஷுட் டூ? யூ ஷுட் பேக். That is process 4. Actually ice cream production is a 7-stage process. நான் மல்டிபிள் ப்ராசஸை கம்பைன் பண்ணி ஒரே ப்ராசஸாக கொண்டு வந்துட்டேன். நம்ம சும்மா ப்ராசஸ் காஸ்டிங்காக என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு தானே பார்க்குறோம். we are not going to work in dairy industry right now. ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறச்சே பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ்லாம் கற்றுக்கலாம். இப்போ for us to understand process costing, I am just helping you out with 4 major processes. இப்போ just imagine process 1 முடிக்காம டைரெக்டாக நான் process 2 ஆரம்பிக்க முடியுமா? process 2 முடிக்காம டைரெக்டாக ஒரு கப்புக்குள்ளே வெறுமா சாக்லேட் ஃப்ளேவர் மட்டும் கொடுத்து இந்த சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தா நீங்கள் சாப்பிடுவியா? process 3 பண்ண முடியாது. process 3 பண்ணாமல் process 4 பண்ண முடியுமா? வெறும் கோனை மட்டும் பேக் பண்ணி சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் கொடுத்தா சாப்பிடுவோமா? சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ ஆல் 4 processes are interlinked. So process 1 oda output becomes process 2 oda output becomes process 3 oda output becomes
So this is called as process costing, where the previous process output becomes the input of the next process. So previous processல நான் incur பண்ண cost எல்லாத்தையுமே நான் calculate பண்ணி add பண்ணி வச்சுக்கிட்டாதான் second processோட cost நான் calculate பண்ணி அதை இதோட add பண்ண முடியும். அதெல்லாம் add பண்ணி வச்சுக்கிட்டாதான் third processோட cost calculate பண்ணி அதை இதோட add பண்ண முடியும். So each process becomes a chain reaction for me to calculate the total cost for the next process. Okay, so this is called as process costing, wherein I'll be doing it at a process level. Process level I'll be calculating cost. Obviously na ipo for example freeze பண்றேன் அப்படினா there is always a chance that there is something called as normal loss. கரெக்ட்டா? நான் 100 யூனிட் இன்புட் பண்ணேன் அப்படினா எனக்கு 100 யூனிட் அவுட்புட்டா வராது, 98 97 அந்த மாதிரி தான் வரும். So this 3 is called as a normal loss. So இந்த normal lossலாம் தாண்டி what I'm getting as output, ஒரு ப்ராசஸ்லயும் normal loss இருக்கும். பாஸ்டரைசேஷன்ல கொஞ்சம் நார்மல் லாஸ் இருக்கும், ஃப்ரீசிங்ல கொஞ்சம் நார்மல் லாஸ் இருக்கும், ஃப்ளேவரிங்ல நார்மல் லாஸ் இருக்கும், பேக்கிங்ல நார்மல் லாஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் தாண்டி கடைசியில் எனக்கு அவுட்புட் வரும், ஃபினிஷ் குட்ஸ் வரும். கரெக்டா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் நார்மல் லாஸ் எவ்வளோ, அப்நார்மல் லாஸ் எவ்வளோ, இதனால காஸ்ட்லி இம்பாக்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் திஸ் கால்ட் சாப்டர் கால்ட் அஸ் ப்ராசஸ் காஸ்டிங். எஸ் சாரி அந்த புக். ஸோ இதோட சாப்டர் 10 ஓவர். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 11 என்ன? Joint and byproducts costing. So let us imagine a scenario. Joint product na enna, byproduct na enna? Okay, joint product na கிட்டத்தட்ட. Okay, let us take an example of once again crude oil. So இப்போ நீங்க whenever you import for petrol, துபாயில இருந்து நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா டைரக்டா பெட்ரோலா வாங்குவீங்களா க்ரூட் ஆயிலா வாங்குவீங்களா? க்ரூட் ஆயில். இன் தமிழ் கச்சா எண்ணெய் நிறைய நியூஸ்ல கேட்டிருப்பீங்க. கரெக்டா? ஸோ க்ரூட் ஆயிலா வாங்கி பிபிசிஎல், ஐஓசிஎல், all these petrol companies will manufacture and convert it into petrol, diesel, aviation fuel, kerosene, lotto, losika, all that. So now petrol and diesel are joint products. The raw material is the same. First the starting process ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான். I'll filter, I'll filter, I'll filter, I'll heat, I'll filter, I'll heat, I'll filter. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஐ மீன் ஒரு லெவலுக்கு நான் ஹீட் பண்ணி எடுத்த உடனே நம்ம the amount of waste that I reduce, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன 100 லிட்டர்ஸ் க்ரூட் ஆயில் இருந்தது, நான் அதுல இருந்து 20 லிட்டர் வேஸ்ட் எடுத்துட்டேன். அந்த 80 லிட்டர்லயே எனக்கு டீசல்ங்கிற ஐட்டம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். பட் ஆனால் பெட்ரோல் requires even more filtration. I'll get it only at a later stage. But both petrol and diesel has a readily available almost equal market. கரெக்டா? டீசல் வந்து நிறைய கமர்ஷியல் யூஸ், பெட்ரோல் வந்து நிறைய டொமஸ்டிக் யூஸ். ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே ஆனால் எனக்கு ரெடிலி அவைலபிள் ஈக்குவலி காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் a joint product, where one product and the other product are not different in any ways. Both of it have a very good market. Both of it have similar selling prices. அதாவது இது 100 ரூபாய், அது 5 ரூபான்னு இருக்காது. இது 100 ரூபாய், அது 80 ரூபாய், இது 100 ரூபாய், அது 60 ரூபாய். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குலிபிரியம் இருக்கும் between both products. That is called as joint product. Byproductனா as he rightly pointed out, ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றச்ச இன்னொன்று வந்து ஒரு வேஸ்டா கிடைக்கும், ஸ்கிராப்பா கிடைக்கும். அந்த ஸ்கிராப்பை நான் வித் ஐ கேன் ஸ்டில் மேக் மணி. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ byproduct. So how are we going to treat joint products and byproducts whenever we manufacture in, as far as costing is concerned, is what we'll discuss in joint products and byproducts costing. So until chapter 11, whatever you saw is pure goods manufacturing company பத்தியே பேசியாச்சு. What is there for service company, sir? ஒரே ஒரு chapter service costing. Okay, transportation, entertainment, hotels, road போடுற company, all these companies, everything, hospitals, schools, universities, everything is a service industry. கரெக்டா? ஸோ சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் குட்ஸுங்கிற ரா மெட்டீரியல் காஸ்டே இருக்காது. தெர் இஸ் நோ ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட், ரைட்? மோஸ்ட் இன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் தான் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும். கரெக்டா? You told me 40 to 50% of total cost will be raw material cost. Similarly, what will be there in service company? What will be the highest cost? Exactly. Salary or employee cost will be the highest cost. Say for example, you're talking about a company called TCS or CTS.
they have around 28-29 offices in Chennai itself. TCS has around 28-29 offices. சின்ன சின்ன பில்டிங்லாம் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்போர்ட். how many of you have passport? ஸோ பாஸ்போர்ட் வாங்க போகிறச்சே அங்கே ஃபஸ்ட்டு கியாஸ்கில் நிறைய பேர் உட்காந்துருப்பாங்கல்ல, அவங்க எல்லாருமே டிசிஎஸ் எம்ப்ளாயீஸ். இட் இஸ் அன் அவுட் சோர்ஸ் கான்ட்ராக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே தே ஆர் எம்ப்ளாயி டிபெண்ட். உனக்கு இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் டிசிஎஸ் தே ஹேவ் டு கோட் அண்ட் பில்ட் அன் ஆப் ஃபார் யூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு வந்து நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏஐ கோட் எழுதும், அந்தளவுக்கு ஒன்று டெவலப் ஆகல, எம்ப்ளாயி தான் கோட் எழுதணும். கரெக்டாக? ஸோ இன் சர்வீஸ் கம்பெனி employee cost will be the highest cost that is there. Okay, ஏன்னா number of employees will be very high. அவனுக்கு மெயினாக காஸ்ட்டே எம்ப்ளாயி காஸ்ட் தான். ஸோ சர்வீஸ் காஸ்டிங் இஸ் வேர் யூ வில் டிஸ்கஸ் ஆல் த சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் தட் ஆர் தேர். இதில் தான் வேற லைக் இப்போ இந்தியாவில் வந்து there is a 60-40 split. Like 60% of India's GDP is from manufacturing, 40% is from services. So you're talking about 60% in 6 different chapters, 40% in one single chapter. Right? So that is what service costing is. 13, 14, 15 is more of என்ன சொல்றது, காமன் ஃபார் ஆல் த கம்பெனிஸ். மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீசஸ் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து காமனாக பண்ணுறது தான் 13, 14, 15. I mean 14 at least I can say it is only for manufacturing to an extent. அதையும் சர்வீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், பட் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் மேனுஃபேக்சரிங் தான் it is a better method. But 13 and 15 are used for both. Okay, so அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்னா என்ன சார்? Very simple concept. This is the most, I mean students feel that this is the most difficult chapter, but in reality it is not. Standard நீங்கள் எந்த நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தப்போ அப்படி தான் இருந்தேன். I'm not going to say that I am a பெரிய நான் ரொம்ப யோகியா, நான் எல்லா சாப்டரும் நான் ஈஸி தான் நினச்சேன் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல போகிறதில்ல. Even in final level I felt that standard costing was the difficult chapter, but only when I was doing final I was able to actually understand that it is not difficult, it is only the way that it needs to be taught is different, right? ஸோ சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய வழியில் சொல்லிக் கொடுத்தா அதில் எப்படி தெரியுமா யூஸ்வலாக ஃபேக்கல்டிஸ் ஹேண்டில் த சாப்டர், இட் இஸ் மோர் ஃபார்முலா ட்ரிவன். ஓகேவா? இந்த ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணுன்னு சொல்லிடுவாங்க. இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான லாஜிக் இட் இஸ் நாட் வெரி கிளியர். கொஸ்டினில் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுப்பான். ஸோ இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேஸ் கான்செப்ட் ஆன் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் யூசிங் தட் ஃபார்முலா, இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ஃபெச் த நம்பர்ஸ் அண்ட் கால்குலேட். ஓகே, தட் இஸ் த ஒன்லி சேலஞ்ச். ஃபார்முலா கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருவீங்க, இட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். But where to fetch what number is the only problem. Okay, that is what is there in standard costing, wherein we will be comparing standard versus actuals. Pairlay standard irukku, correct? So for example, material cost, material usage variance அப்படினு ஒன்னு calculate பண்ணுவோம். ஓகேவா? usage na enna, for example, to produce 10,000 units of product X, I require 12,000 units of raw material Y. Okay, but actually I have used 13,000 material units of raw material Y. Okay, நான் எவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும்? 12,000. எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்? 13,000. இதனால நான் எக்ஸ்ட்ராவாக காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருப்பேனா? This is called as an adverse variance because of usage. Usage is always quantity. குவான்டிட்டினால எனக்கு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா that is called as usage variance. அதே மாதிரி ப்ரைஸ் டிக்ளைனும் ஆயிருக்கலாம். ஏன் 12,000 11,000 தான் யூஸ் பண்ணேன், அப்போ என்ன ஆயிருக்கும்? என்னோட காஸ்ட்டு குறைஞ்சிருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃபேவரபிள் வேரியன்ஸ், அட்வர்ஸ் அண்ட் ஃபேவரபிள். ஓகே, சிமிலர்லி ப்ரைஸ், நான் 12,000 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பட் நான் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண ப்ரைஸ் வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு 10 ரூபா. பட் ஆனால் இப்போ வந்து பெட்ரோல் டிமாண்ட் அதிகமானதுனால என்னால் எனக்கு 10 ரூபாயில் கிடைக்கல. ஐ காட் மை ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஒன்லி அட் 11 rupees. ஸோ திஸ் வில் ஆல்சோ ஹேவ் அன் இம்பாக்ட் ஆன் மை ப்ராஃபிட். எஸ் ஆர் நோ? நான் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதிகமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி ப்ரைஸ் அதே காஸ்ட்டில் இருந்தாலும் யூனிட்ஸ் அதிகமானதுனால என்னோட ப்ராஃபிட் குறையும். யூனிட்ஸ் அதே தான் யூஸ் பண்ணுறேன், பட் ப்ரைஸ் அதிகமாகிடுச்சு, அப்பயும் என் ப்ராஃபிட் குறையும். கரெக்டா? திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ். ஸோ வில் பி பிரேக்கிங் ஆல் த இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் ப்ராஃபிட்ஸ் இன்டூ குவான்டிட்டி ரிலேட்டட் இன்க்ரீஸ், ப்ரைஸ் ரிலேட்டட் இன்க்ரீஸ். ஸோ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கில் நம்ம பண்ண போகிறோம். இது மெட்டீரியலுக்கு தனியாக பார்ப்போம், லேபருக்கு தனியாக பார்ப்போம், ஓவர் ஹெட்ஜுக்கு தனியாக பார்ப்போம். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ அப்போ சார் அப்போ லேபருக்கு எப்படி சார் யூனிட்ஸ் வரும்? லேபர்ஸ்க்கு யூனிட்ஸ் வராது, லேபர்ஸ்க்கு நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வரும். ஆப்வியஸா ஹவர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் டேஸ். ஸோ தட் வில் பி த பேராமீட்டர். ஏன்னா ஆப்வியஸா லேபர் ஐ கேனாட் சே தட் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் ஏறினதுனால லேபரோட ப்ரைஸ் ஏறிச்சுன்னு என்னால் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஐ கேனாட் சே தட் வே. ஸோ தட் இஸ் வை வில் பி யூசிங் ஹவர்ஸ் தேர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூனிட்ஸ். So this is called as standard costing, where I will be comparing the standard that I have set versus the actual cost that I have incurred. This is standard costing.
Next, marginal costing. Marginal costing is that method where you will be able to identify what is the additional cost that you incur for producing one more unit of the same product. இப்போ நான் 10,000 யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன். நாளைக்கு நான் 10,001வது ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணணும்? ஏன் சார் அது முக்கியம்? ஏன்னா 10,000க்கு இன்கர் பண்ணுற காஸ்ட்டும் 10,001க்கும் இன்கர் பண்ணுற காஸ்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும். பட் ஆனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட் or depreciation, all these items does not depend upon how much you manufacture. Irrespective of you manufacture 1 unit or 1,000 units, you should pay the same rent to your landlord. கரெக்டா? நான் இன்னைக்கு இந்த மாதம் நான் ஒரு 15 நாள் ஊர்லேயே இல்லை சார், அதனால நான் வாடகை 50% குறைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஹவுஸ் ஓனர் விடுவாரா? நீ இது இல்லாமல் போ, பைசா எனக்கு வரணும். கரெக்டா? சேம் அப்ளைஸ் ஃபார் கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆல்சோ. இப்போ பிரக்யாலேயே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்கிற மாதம் செப்டம்பர் யூஆர் ஆல் கோன் ரைட். கரெக்டா? செப்டம்பரில் பிரக்யால மோஸ்ட்லி கிளாஸஸே இருக்காது. பிகாஸ் இட்ஸ் அன் ஆஃப் சீசன். செப்டம்பர் அக்டோபர் வில் பி வெரி டல். அக்டோபருக்கு அப்புறம் ரிசல்ட் வந்த அப்புறம் தான் திருப்பி அடுத்த பேட்ச் ஆரம்பிக்கும். கரெக்டா? ஸோ இப்போ செப்டம்பர் அண்ட் அக்டோபர் கேன் ஹரி சார் கோ அண்ட் சே IOA that will not be paying rent? Obviously no. Correcta? So that is what is going to be the differentiating factor in marginal costing. You know, all these fixed costs will mostly not change. Salary. For example, Hari sir is having an assistant here to oversee administration and the IT related aspects. இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒருத்தர் வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ அவருக்கு செப்டம்பர் அக்டோபர் மட்டும் நான் உனக்கு சம்பளம் தர மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா வருவார் அவரு? இல்லை, நான் அப்போ தான் 2 மாதம் வரேன், நான் டேரெக்டாக நவம்பர் வரேன் அப்படின்ட்டுருவாரு. கரெக்டா? He not come here, sit, work all day and then say no salary, nobody will come. So all these are going to be the different. 10,000 யூனிட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் அதே கான்செப்ட் தான், 10,001 மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் அதே சம்பளம் தான், அதே ரெண்ட் தான். கரெக்டா? ஸோ அதனால ஆல் தோஸ் காஸ்ட்ஸ் வில் ஹாவ் அ மைனர் இம்பாக்ட். அதனால நம்மளுக்கு காஸ்ட் குறையும். ஸோ வாட் இஸ் த காஸ்ட் தட் ஐ வில் பி இன்கரிங் ஃபார் ஒன் அடிஷனல் யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட் இஸ் கால்ட் அஸ் மார்ஜினல் காஸ்டிங். இதில் வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சம்திங் கால்ட் அஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், காஸ்ட் வால்யூம் ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ் அப்படின்லாம் ஒரு சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணுவோம். இதில் தான் பிரேக் ஈவன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். பிரேக் ஈவன்னா என்ன? நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் சிச்சுவேஷன். ஸோ எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் ஐ வில் பி ஏபிள் டு மேக் சேல்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு த காஸ்ட் தட் ஐ இன்கர். அட்லீஸ்ட் லாபம் வரலைன்னா கூட பரவாயில்ல, நஷ்டம் ஆகக்கூடாது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் திஸ் சாப்டர் கால்ட் அஸ் மார்ஜினல் காஸ்டிங். லாஸ்ட் சாப்டர் என்ன? ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் தான். பட்ஜெட் எவ்வளோ, ஆக்சுவல்ஸ் எவ்வளோ, நான் எப்படி பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட்ஸுக்கு எப்படி டிஃப்ரெண்ட் பட்ஜெட்ஸ்லாம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஆல் தீஸ் ஆர் தி ஐட்டம்ஸ் that you're going to discuss across 15 chapters of your costing syllabus. Okay, are we having any doubts now? No? Yes? Online? Perfect. So in the 15 chapters, I'll tell you now what would be the importance of these chapters in exam. In a chapter ரொம்ப critical, so that you can accordingly plan whenever you listen to the class. Costing as a paper எல்லாருமே என்ன பயமுறுத்துவாங்க கிளாஸ்ல, ஐ மீன் இன் ஜெனரல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள ஆர் வெளியில் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுறச்சு அப்படின்னா காஸ்டிங் கொஞ்சம் கஷ்டம். இட் இஸ் நாட் அபவுட் கஷ்டம் ஆர் ஈஸி. ஓகேவா? இட் இஸ் வெரி சிமிலர் டு அக்கௌண்டிங். சொல்லி இந்த மைண்ட் செட். அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம 11th படிச்சதுனால அக்கௌண்ட்ஸ் ஈஸியாக தெரியுது, காஸ்டிங் இப்போ தான் புதுசாக படிக்கிறதால காஸ்டிங் கஷ்டமாக தெரியுது. The moment you start practicing on a regular basis, the moment you start solving sums with me on a daily basis, நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ணுறது எல்லாமே அட்லீஸ்ட் வீட்டில் போயிட்டு நீ ஒரு தடவை சால்வ் பண்ண அப்படின்னா costing is not going to be easy, difficult at all. It's going to be a very easy paper. Okay, I can guarantee you that on a piece of paper, write it, sign it and give it to you that costing will be easy, provided you follow whatever I ask you to follow. Okay, it be sincere in whatever you do, whatever I ask you to do, that is sufficient. Okay, இது நம்ம இங்கே 2 மணி நேரம் கிளாஸில் பேசுகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அட்லீஸ்ட் நீ 1/2 மணி நேரத்துலேருந்து 3/4 மணி நேரம் வீட்டில் போய் எஃபர்ட் போட்டேன்னா காஸ்டிங் will be easy. அந்த 1/2 மணி நேரத்தில் 3/4 மணி நேரம் நான் சோம்பேறி சார் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா காஸ்டிங் will be difficult. I'll be upfront. Okay, my requirement from you is only 2 things. Be present in class, solve all the sums that we solve in class at home, spend half an hour 45 minutes for that on the same day. You do these things, costing is going to be easy. Okay, no doubts in that. So now இந்த 15 சாப்டர்ல ஆர்டர் ஆஃப் நம்ம எந்த ஆர்டர்ல சார் போவோம்? I'll always go by the ICI study material, same order. There is not going to be any change. 1 to 15 same orderல தான் நம்ம போக போறோம். Okay,
sometimes what people usually do is they start with cost sheet first and then go to the other chapters. I don't want to do that. Okay. First individual cost la என்னென்னலாம் இருக்குன்னு understand பண்ணிட்டு cost sheet prepare பண்ணோம்னா cost sheet will be even more easier for us, right? So இப்போ if I have to categorize it into ABC in the order of importance for these chapters, this will obviously be C minus. இதெல்லாம் கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல வரவே வராது. தியரி ஒரே ஒரு கொஸ்டின் வரும். If one more important thing that I wanted to discuss with you, sorry, before I go into this. Costing அப்படின்னோடனே people have this mindset that this is a pure problem paper. There's going to be no theory. Okay. But let me give you an icebreaker up front. Only 80 marks is going to be problems, the remaining 20 marks is going to be theory. I need the same amount of importance to be given to theory questions also that you give for practical questions. Whenever you write tests here, I need you to attempt theory questions also. Because the test papers that you get here will indirectly make you mandatorily write theory questions. Every problem will have an associated theory in the same question. So, you ஒரு question skip பண்ணனா அந்த 4 mark நீ விட்டுருவ. So, you'll never be able to attend for the entire 50 marks or 25 marks or 30 marks, whatever the test paper is going to be, without attending at least 2 to 3 theory questions. Okay? அதை நான் பரவாயில்ல சார் இந்த 2-3 இங்கே எழுதலைன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு if you're going to skip, it is your problem. I can only ask you to study, I can only make you to study, I can only ask you that this is going to come in the exam and make you understand the importance. But if you're still going to say I will not do it, I cannot force it. கரெக்டாக வாழைப்பழத்தை வச்சு வாயில் வைக்கலாம், தொண்டைக்குள்ளே இறக்க முடியாதுல்ல. That is not possible. Yes or no? So what I'm going to do is I'll make sure all test papers have equal importance to theory also, because examination you're going to get 80-20 split. So you're talking about 25% of your marks coming from 20% of your marks coming from theory. So let us not please devote the importance of that particular 20 marks, because in a lot of places where problems are going to be a little complex or difficult to solve, paper ஒருவேளை கஷ்டமா இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கோ, 20 marks is going to be a very major factor for you to score 50 or 60 marks in the paper, right? So அதுக்காக தயவு செஞ்சு தியரிக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. நீங்க கான்செப்ட் படிக்கிறச்சே சம் சால்வ் பண்றச்சே டெய்லி 2-3 தியரி क्वेश्चन அட்லீஸ்ட் அடிஷனலா படிச்சிட்டே வாங்க. Okay, now coming to the importance of these chapters. Chapter number 1, I'll give it a C. It is only having theory questions. Theory நல்லா அதுல இருந்து படிச்சாலே போதும், சம் அதுல எதுவும் கிடையாது. Material cost is going to be a B for me. Employee cost is once again a B. Overhead is also going to be B. Activity based costing off late it is A. Cost sheet is B. Cost accounting system B or C, depends. Over example over importance வரும். இதுல A B மட்டும் தான் இருக்கும், C இருக்காது. ஏன்னா 100 மார்க்ஸ்க்கு எல்லா சாப்டர்ல இருந்து கேட்டா தான் 100 கேட்க முடியும். You do not have consolidation or amalgamation like you have in accounts, where I can ask one question for 20 marks. That is not possible here. One question maximum will come only for 8 to 12 marks. So obviously another question I should ask for me to complete 16 marks in one, for 14 marks in one question, correct? So அதனால கண்டிப்பாவே there will be even split between all the chapters. எல்லா சாப்டருமே நான் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், பட் ஆனா order of importance might change. So now unit and batch costing is C, job costing is B, process A, joint products A, service A, standard A, marginal A, this is B, right? So this is going to be the order of importance for you to understand, because these 5 A category chapters irukku illaya, in the 5 you are going to get close to 60 marks, right? So this is what is going to be your main target. 5 chapters should be this. இது மட்டும் நான் கான்ஃபிடென்ட்டா எல்லாமே கரெக்டா போடுவேங்கிற தைரியம் வந்ததுன்னா நீ டைரக்டா எக்ஸாமுக்கு பாக்கி சாப்டர் படிக்காம கூட போகலாம். ஆனா அந்த தைரியம் வராது, அதனால பாக்கி சாப்டர் படிச்சுதான். Okay, so people often struggle only in these 5 chapters, not in all 5. இதுல 1-2 சாப்டர்ல தான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன், அட்லீஸ்ட் ஃபார் தீஸ் 5 chapters 100% presence in the class is required. 100% same day solving all the sums that we solve here is required. 100% next time you come for the class, you should ask me doubts that you have in those sums. Okay, you travel with me in the same pace, I'll ensure you get at least 50 to 60 marks in the exam. That is my guarantee from you, from my end. Your guarantee from your end should be I'll practice all the sums in the same day, all the concepts in the same day. Okay, super. So a couple of other informations that I wanted to share today before I wrap up for the day. In the material that I have given you, you will find that you will have unsolved problems and summary theory. It is not detailed theory. Okay, va? So in the theory book based panni we'll be discussing in the class, but
If you're going to write the same thing that is given in this book in your exam, you will not get marks. I mean, you will not get full marks for theory. So theory பொறுத்த வரைக்கும் I'll give you some important areas which are mandatory to be studied for theory. அதெல்லாம் ஸ்டடி மெட்டீரியலோட சேர்த்து யூ ஸ்டடி a little bit better with a bit more detailing. ஏன்னா இதில் நான் சம்மரியில் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தான் கொடுத்துருப்பேன். பட் எக்ஸாமில் உங்களுக்கு புரிஞ்சா மட்டும் பார்த்தாலே எக்ஸாமினருக்கும் சேர்ந்து புரியணும். அதுக்கு நீங்கள் எழுதினா தான் புரியும். கரெக்டாக? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு ஸ்டடி. நான் எந்தெந்த கொஸ்டின் இல்லாமல் சொல்லிவிடுவேன். ஒரு சாப்டர் முடிக்கிறப்பையும் இந்த ஏரியாலாம் நீங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியலையும் சேர்த்து படிக்கணும் அப்படின்னு ஐ வில் கிவ் யூ. ஸோ அதெல்லாம் மட்டும் ஸ்டடி மெட்டீரியலையும் நீ சேர்த்து யூ ஷுட் ஸ்டடி ஃபார் தியரி. சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் பி பிளைண்ட். இதை மட்டும் நீ சால்வ் பண்ணாலே போதும். யூ நீட் நாட் ரெஃபர் எனி அதர் ரிவிஷன் மெட்டீரியல். திஸ் கண்டெய்ன்ஸ் பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ், ஆர்டிபிஸ், எம்டிபிஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் பேப்பர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ யூ கேன் பி ரெஸ்ட் ரிலாக்ஸ்ட். சம்ஸுக்கு இஃப் யூ சால்வ் தீஸ், I think there are somewhere around 250 to 270 sums across 15 chapters in this particular book. 320 questions in நினைக்கிறேன். So if you solve these 320, you're confident about these 320, absolutely no chance that you're going to score less than 60. 60 is guaranteed. So அதெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். பட் தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் my small request is, this is a summary theory book, not the sole point of reference for you. All the theory questions that I ask you to study with study material also in the side, you will have to study with the study material. Okay, there are certain theory questions which இதில் படித்தாலே போதுங்கிறதும் இருக்குது. அதெல்லாமும் நான் சொல்லிடுறேன், இதை படித்தாலே போதும் அப்படின்னு. certain theory questions require study material involvement also, அதுக்கு அதையும் சேர்த்து படி. Okay, one more small tip that I give to all students, or that I followed judiciously when I did both CA Inter and CA Final. Whenever I start revising, okay, இப்போ கிளாஸ் பார்க்குறேன், இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சு இன்னைக்கு எதுவும் ரிவைஸ் பண்ண மாட்டோம். ஆப்வியஸாக ரிவைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் எதுவும் நடக்கல. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் whenever we start, நெக்ஸ்ட் கிளாஸும் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இருக்கும். ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக எதுவும் இருக்காது. தியரி கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறத பேஸ் பண்ணி நீயே புரிஞ்சுக்கோ. when we start core problem solving, core chapters and all that, you will be having a lot of sums to solve in the daily basis, right? அப்போ you maintain an index of sums. okay, index of sumsல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, first there will be serial number, next question number in the chapter, concept involved, okay, உன் நோட்ல எப்பவுமே மேலே 1 2 3 பேஜ் நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இது உன் நோட்ல எந்த பேஜ் நம்பர்ல வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 5 மெட்டீரியல் காஸ்டிங்னு எடுத்துக்கலாம். let us say this talks about a concept called as EOQ. okay, உன் பேஜ்ல this comes in page number 12 னு வச்சுக்கோ. இந்த மாதிரி எல்லா சம்ஸ்க்கும் எழுத சொல்லலை, அதுதான் உன் புக்லேயே இருக்கு, அது பிரச்சனை இல்லை. whichever sum you feel is difficult for you, whichever sum I say is important from examination perspective, whichever sum you feel is important from examination perspective, these three categories: difficult for you, important from my perspective, important from your perspective. Other than this fourth category, இது வந்து காஸ்டிங்ல பெருசா it is not going to be a factor. அக்கௌண்ட்ஸ்ல it will be a major factor. காஸ்டிங்ல ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்ல this will be a major factor. என்ன அப்படின்னா, one consolidated sum covering all adjustments in that chapter. For example, consolidation chapter எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, there will be one chain holding sum which has all the adjustments that are covered. அதை நீங்க ஒன்று சால்வ் பண்ணாலே எல்லா கன்சாலிடேஷன் சம்மும் சால்வ் பண்ணதுக்கு ஈக்குவல். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் சம்ஸும் இதில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் பைபிள் ஃபார் த செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ரிவிஷன் தட் யூ கோயிங் டு டு. இதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ரிவிஷன் பண்ணுவல்ல, அதில் ஒரு சில சம்ஸ் யூ மைட் ஃபீல் இட் இஸ் ஈஸியர் நவ், செகண்ட் டைம் போடுறச்சே நீ ஈஸின்னு ஃபீல் பண்ணலாம், அதெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிடு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ரிவிஷன் பண்ணுறச்சே நீ அதெல்லாம் திருப்பி ரீடூ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் டே நீ போகிறச்சே எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 80 to 100 கொஸ்டின்ஸ் இதில் பாக்கி இருக்கும். அதை மட்டும் நீ கான்செப்டுவலாக பார்த்துட்டு போனனாலே எக்ஸாமில் நீ வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி சால்வ். ஓகே, ஸோ மெயின்டைன் அ லிஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன் திஸ் ஃபார்மேட் வேர் யூ வில் பி ட்ராக்கிங் த சீரியல் நம்பர். சீரியல் நம்பர் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் டோட்டலாக எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்னு உனக்கு ட்ராக் இருக்கும். கொஸ்டின் நம்பர் இஸ் ஃபார் த இண்டிவிஜுவல் சாப்டர் அடுத்த சாப்டர் நேம் அண்ட் சாப்டர் நம்பர் போட்டுருந்தா கூட போதும். என்ன கான்செப்ட் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க, உன்னோட நோட்டில் என்ன பேஜ் நம்பர். ஏன்னா ஒருவேளை நீ திருப்பி சால்வ் பண்ணுறச்சே உனக்கு ஞாபகம் வரலன்னு வச்சுக்கோ, உன்னால் சால்வ் பண்ண முடியலன்னா நீ பேஜாக புரட்ட வேணாம், டேரெக்டாக அந்த பேஜ் நம்பரை பார்த்து அந்த பேஜுக்கு போயிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ ஆஸ்க் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு மெயின்டைன், பிகாஸ் இது வரைக்கும் நான் மெயின்டைன் பண்ணேன், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2-3 பேருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணாங்க. எவ்ரிபடி கேவ் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் ஆல்சோ கிவன் மீ வெரி பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் அபவுட் திஸ் அப்ரோச்.
So please adopt this and try to maintain it judiciously in the first round of revision itself. Okay, it will help you leaps and bounds in your second round. Okay, these are all the major introduction points that I wanted to cover today with you guys. Yes, from the next class that we meet, we'll be probably on Monday, I think, if I'm not wrong. Monday or Wednesday, I'm not sure. I'll have to check the schedule. We'll be starting with chapter number 1, introduction of cost accounting, and get into the actual paper that is there for you in paper number 4. Yes, any doubts? Yes, no, no, yes. Perfect. Online, Balaji and Pranav. No, sir. Balaji is unmuting but not speaking since morning. Okay, all right, done. Thank you so much. Have a great day. அடுத்து என்ன class? F from super. Okay. Done.